का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। प्राकृतिक कृषि হৈছে প্ৰকৃতিৰ লগত খাপ খোৱা কৃষি পদ্ধতি। বহিঃ উৎসৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশক দৰৱ বৰ্জিত কম খৰচী আৰু শস্য উৎপাদনৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব পৰা ই এক ব্যৱস্থা। প্ৰতিটো অসমীয়া পৰিয়ালতে বিদ্যমান বাৰীখনেই হৈছে প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। ফল-মূল, তামোল, নাৰিকল, শাক-পাচলি, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছ-লতিকাৰে পৰিপূৰ্ণ সমন্বিত কৃষিৰ অংশস্বৰূপ বাৰীখনত সাধাৰণতে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। অথচ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি টিকি থাকিব পৰা কৃষি ব্যৱস্থা এটা গঢ় লৈ উঠিছে। প্ৰাকৃতিক কৃষিত প্ৰয়োজনীয় সকলো উপাদান কৃষকসকলে নিজৰ বাবে উৎপাদন কৰি লয় আৰু কোনো ধৰণৰ উপাদান বাহিৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব নালাগে। সেয়েহে প্ৰাকৃতিক কৃষি গোধনৰ আধাৰত গঢ়ি উঠা কৃষি, য'ত দেশী গাই গৰুক প্ৰাধান্য দিয়া হয় আৰু দেশী গৰুৰ গোবৰ আৰু গোমূত্ৰৰ পৰা তৈয়াৰী জীৱামৃত, বীজামৃত আদি ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়। প্ৰাকৃতিক কৃষি জনপ্ৰিয় কৰিবলৈ ৰাজ্যিক কৃষি বিভাগে এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে। সেয়া হৈছে ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিখন জিলাৰ কৃষি বিষয়াসকলক বেংগালুৰুস্থিত শ্ৰী শ্ৰী ইনষ্টিটিউট অৱ এগ্ৰিকালচাৰেল এণ্ড ছায়েন্স টেকনলজি ট্ৰাষ্টৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান। গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত এই মাহৰ 29 আৰু 30 তাৰিখে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় এক প্ৰশিক্ষণ আৰু কৰ্মশালা। অসমৰ বিশেষ মুখ্য সচিব ডাক্তৰ আশিষ কুমাৰ ভূটানীৰ উপস্থিতিত SSIAST বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ প্ৰভাকৰ ৰাও, এৰিয়াছ ছ'চাইটিৰ ৰাজ্যিক প্ৰকল্প সঞ্চালক বীৰেন্দ্ৰ মিত্তাল, MS ৰংগৰাজ আৰু SSIASTৰ সঞ্চালক সবিতা ভূটানীয়ে যোগদান কৰা এই কৰ্মশালাৰ আৰম্ভণি কৰা হয় বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে। অসম সংগীতেৰে আৰম্ভ কৰা এই কৰ্মশালাৰ আদৰণি ভাষণ আগবঢ়াই অসমৰ কৃষি সঞ্চালক ভাস্কৰ পেগুই। আদৰণি ভাষণত সঞ্চালক পেগুই এনেদৰে কয়। So natural farming is being taken up all over India in a big way, and in Assam also we are taking up and trying to make it wider in the field. So we are conceptualizing and also trying to implement in the field in a real way, so that farmers take to natural farming in a bigger way than what is being done at present with model farms and all on natural farming. And because of the wanton use of chemicals, chemical fertilizers and pesticides, our soil is getting damaged, and the soil nutrients are getting damaged. So natural farming is an old concept, not a new one, but we want to revive it. So in all India level, also in the government of India level, also natural farming is being given a lot of importance, with PM Pranam and other schemes being taken up, with less use of fertilizers, chemical fertilizers, and more use of the natural techniques of farming. অসমত ইতিমধ্যে প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ কামৰ আৰম্ভণি 2021-22 বৰ্ষৰ পৰাই আৰম্ভণি কৰা হয়। ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক মন্ত্ৰালয়ে 2023-24 বৰ্ষত নেশ্যনেল মিছন ফৰ নেচাৰেল ফাৰ্মিং আৰম্ভণি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি ৰাজ্যিক প্ৰকল্প সঞ্চালক বীৰেন্দ্ৰ মিত্তালে কয় যে অসমত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য প্ৰচলনৰ হাৰ তেনেই কম।
সেয়েহে প্ৰাকৃতিক খেতিৰ দৰে প্ৰকল্প অতি সহজে ৰূপায়ণ কৰা সম্ভৱ বুলি উল্লেখ কৰি তেখেতে এনেদৰে কয় Natural farming aims to promote alternative system of farming without purchasing inputs from outside, reducing cost of cultivation and improving farmers' income. It is one of the largest movements currently in the world to scale up agroecology and is closely associated with addressing climate change. We all know the use of fertilizer in other parts of the country is quite high, particularly in the northern states, the western states. But in Assam, we can say our state is naturally organic. Fertilizer and agrochemical use in most part of the state is quite low. Per hectare fertilizer use in the state is around 75 kg compared to the national average of 140 kg. Natural farming is in one way or the other is being practiced in Assam in large tracts. And to leverage this inherent advantage of the state, we are promoting community-based natural farming on a large scale. এটা কথা মই ইয়াতে ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন জানে যে আমাৰ গাঁও প্ৰত্যেকখন ঘৰত বাৰী থাকে and that body itself shows the concept of natural farming because we do not use any chemicals, fertilizers or pesticides and that's a very natural way of growing the vegetable for home consumption as well as the excess is sold out also. So that advantage we have. The organized schematic support of the government to natural farming programs in the state has been initiated very recently. It's heartening to note that an area of approximately 20,000 hectares has been covered through various agencies under participatory guarantee system. This is being done in 15 districts and 150 clusters. A number of preliminary activities like training and capacity building have already been accomplished. কোনো এটা প্ৰকল্পৰ বাস্তৱিক ৰূপায়ণ হ'বলৈ হ'লে সেই প্ৰকল্পৰ লগত জড়িতসকল নিশ্চিত হ'ব লাগিব যে তাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণ উপকৃত হয় ইয়াৰ বিপৰীতে মনত খুদুৱনি থাকিলে তেনে কামৰ ফলাফল কেতিয়াও ভাল হ'ব নোৱাৰে প্ৰাকৃতিক কৃষি সম্পৰ্কে জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল নিশ্চিত হোৱাটো প্ৰাথমিক কাম SSIAST ইতিমধ্যে 17 বছৰৰো অধিক কাল এই বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত কাম কৰি আহিছে সেয়েহে ৰাজ্যিক কৃষি বিভাগে SSIAST সহযোগত ৰাজ্যখনত প্ৰাকৃতিক কৃষিক আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি অসম চৰকাৰৰ স্পেচিয়েল চিফ ছেক্ৰেটাৰী ডক্টৰ আশিষ কুমাৰ ভূটানী তেখেতৰ কৰ্মশালা উদ্বোধনী ভাষণত এনেদৰে কয় Government of India has said that we will see how best we have utilized urea, average utilization of urea in the state for last 3 years. We'll take the average of that and benchmark your consumption this year. Whatever is the reduction in the consumption of urea, every bag of urea of 45 kgs, Government of India will save 2,000 rupees. 1,000 rupees will hand over to state as an untied fund for taking up any scheme in agriculture. If all of us get our act together properly, we can get so much money in this from PM Pranam, which will be more than any scheme of government India which is being funded presently under the schemes of RQB, etc. Much more money you will get under the PM Pranam scheme. So there is a lot of merit in it. The government of India said, finally take money and fall in line. Because these practices have been there for ages, which we have discarded. Primarily, there was a reason for it in the 50s, 60s, 70s. But it's time that we understand the ill effects of what we have been doing for such a long time. And my colleagues mentioned that Assam was default organic in many areas, but the use of fertilizer has been increasing exponentially in Assam as well. Our colleagues who look after fertilizer would bear me out on this. And 40% of Assam's utilization urea is but tea gardens. Although they occupy hardly 10% or 12% of area, but the usage is extremely high in tea gardens, and that is the place where you are targeting to first migrate to nano urea and then look into if you could go into natural or organic type of arrangement to save the soil and also conserve the productivity of tea gardens. ৰাজ্যিক কৃষি বিভাগে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা 10,000 কৃষকক প্ৰাকৃতিক কৃষি সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে ৰাজ্যখনত প্ৰাকৃতিক কৃষিক জনপ্ৰিয় কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৃষকসকলৰ মাজত প্ৰশিক্ষণ
সজাগতা সভা আদিৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে। বিশেষকৈ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহে বিভিন্ন জিলাত কৃষি প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰসমূহক প্ৰাকৃতিক কৃষি বিষয়ক প্ৰশিক্ষণ আৰু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে মুখ্য কেন্দ্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও কৃষি বিভাগে SSIASTৰ জৰিয়তে 10,000 কৃষকক প্ৰাকৃতিক কৃষি বিষয়ক প্ৰশিক্ষণ দি তেওঁলোকক এই সহজ আৰু কম খৰচী পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাটো সঁচাকৈয়ে আদৰণীয়। উল্লেখ্য যে এই বিষয়ে কৃষি বিভাগ আৰু SSIASTৰ মাজত হয় এক বুজাবুজিৰ চুক্তি। প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত বিজ্ঞানৰ কথা উল্লেখ কৰি SSIASTৰ চেয়াৰমেন ডক্টৰ বি প্ৰভাকৰ ৰাৱে প্ৰাকৃতিক কৃষি আৰু ৰাসায়নিক কৃষিৰ এক বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাৰ আঁত ধৰি এনেদৰে কয় যে 70ৰ দশকত আৰম্ভ হোৱা সেউজ বিপ্লৱে খাদ্য নিৰাপত্তাৰ ওপৰত যিমান গুৰুত্ব দিছিল সিমান গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল পুষ্টি নিৰাপত্তাৰ ওপৰত। বৰং আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত খাদ্য নিৰাপত্তাৰ সমানেই প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে পুষ্টি নিৰাপত্তা। মাটিৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাৰ স্বাৰ্থত আজি আমি যিমানেই নকওঁ কিয় প্ৰাকৃতিক কৃষিয়েহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দৰে সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ অন্তৰ্নিহিত বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণেৰে ডক্টৰ বি প্ৰভাকৰ ৰাৱে এনেদৰে কয়। No yield in agriculture. How many of you feel this way? This is how we think, right? So the next 2 days, today and tomorrow, my attempt would be to use the very same parameters that we use in chemical farming to demonstrate to you and remove any doubt using scientific process why this technology of chemical farming actually works. This will be my effort. So by the time we finish tomorrow by 4 p.m., none of you should have a doubt as to the scientific basis. See, anecdotal basis we have. We have got 22 lakh farmers. We have been working in this for 17 years. Anecdotal evidence, we have so many farmers who swear by natural farming. But you are people from science. You need data-driven scientific validation. My job between today and tomorrow is to provide you that validation in a scientific manner so that any doubts that you may have, whether this natural farming, is it really scientific? Is it some mumbo jumbo? What is it? All these doubts should clear. And you should be able to take forward the initiative of the government to the state government. Like Ashish ji said, Dr. Ashish ji said, there is so much money in this. Forget everything else. Even the financial incentive should override that the government is providing so much money to take this forward. And you are the people who will do it. So my job between today and tomorrow is to leave no doubts in your mind about the sustainability, scalability and efficacy of natural farming. প্ৰাকৃতিক কৃষিৰ লগত কি ধৰণে জড়িত হ'ল সেই সম্পৰ্কে উল্লেখ কৰি SSIASTৰ সঞ্চালক সবিতা ভূটানীয়ে এইদৰে কয়। The forest is taking from the nature and giving back to the nature. There is no third party coming. There is nothing outside is being put there. And that's why for ages and ages they are giving so much of flora and fauna and so many millions of types of creatures and microorganisms to animals stay there, to the biggest animals stay there. So why not agriculture, which was sustainable? You know, there was a point of time India was the powerhouse for everything. It was a political powerhouse, it was a social, it was economical, it was an agricultural powerhouse. You know about it, yes or no? भारत को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया. भारत की धरती क्या उगाती थी? सोना. What is sona? Is that black gold?
because the earth was so fertile. And of course, you will be all the secrets of natural farming, Prabhakar Raoji and Masaji unfolding. I don't want to unfold every secret now. But all this was possible only why? Because we were following the natural principles. Where our people, our earlier, those scientists, the farmers, the agricultural scientists of our time, those were rishis and munis, they never did anything which will harm the environment, which will harm anyone. Whereas this story of chemical farming, how it came into being, which Prabhakar will tell you, it is like something which was something which harmed people at every step. The people who make chemical, the people who use chemical, and the people who eat food by the chemical. উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাকৃতিক কৃষি হৈছে এক কম খৰচী কৃষি পদ্ধতি আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত ইয়াৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। SSIASTয়ে বিগত 17 বছৰে দেশত প্ৰচলন কৰা প্ৰাকৃতিক কৃষিয়ে সময়ৰ লগে লগে বেছিকৈ গুৰুত্ব পোৱাৰ কথাৰ লগতে এই কৃষি পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিষয়ে জানিব বিচৰাত SSIASTৰ সঞ্চালক গৰাকীয়ে এনেদৰে কয়। नेचुरल फार्मिंग या प्राकृतिक खेती की ज़रूरत क्या, ये शुरू से हमारे ही संस्कार, हमारी जो कृषि की पद्धति हज़ारों साल से भारत में प्राकृतिक खेती ही थी। वैदिक समय से ये खेती का हम इस पद्धति को ही हम यूज़ करते थे। तभी हमारी कहते थे कि हमारी जो धरती है, भारत की धरती सोना उगलती है, भारत की धरती मतलब इसको सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि यहाँ पे ये प्राकृतिक खेती होती थी। जैसे कि किसी भी जंगल में, फॉरेस्ट वही उसी धरती से सब कुछ लेता है, उसी धरती में सब कुछ दे देता है और कितना घना हरा भरा रहता है। वैसे ही प्राकृतिक खेती में हम सारे जो भी संसाधन हैं उसी धरती से लेते हैं और उसी में मिला देते हैं। यहाँ कहीं पे भी किसी भी लेवल में हम जो धरती के 5 तत्व हैं, जैसे कि जल है, हवा है, धरती है और हम आकाश तत्व, किसी को भी प्रदूषित नहीं करते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि जैसे कि अगर हम अपनी प्रकृति को, अगर किसी भी संसाधनों को हम गंदा कर रहे हैं, जैसे केमिकल फार्मिंग अगर कर रहे हैं, केमिकल फार्मिंग से हमारी धरती भी प्रदूषित हो रही है, हमारा पानी भी प्रदूषित हो रहा है, हमारा अंडरग्राउंड वाटर भी हो रहा है, हमारी हवा भी हो रही है, किसानों की जो है स्वास्थ्य को भी हम खराब कर रहे हैं और जो पदार्थ खिला रहे हैं लोगों को वो भी हानिकारक है। प्राकृतिक खेती के द्वारा जो हम कम बजट में, क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत खर्चा है, लेकिन प्राकृतिक खेती में बहुत ही कम बजट में हम एक पूरे जो है खेत को पूरे उसको हम मैन्योर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब नेचुरल बना सकते हैं। हमें सिर्फ देसी गाय चाहिए, देसी गाय के गोबर, गौमूत्र से और कुछ लोकल हम खाद्य पदार्थों से जो नेचुरल हमें मिलते हैं उनके द्वारा हम बहुत ही सुंदर तरीके से हम बायो एंजाइम, बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं। जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, जैसे नीमच, ब्रह्मस, अग्नियच, ये सब ऐसे हैं कि कोई भी अगर इनको खाए तो फ़ायदा ही होगा और हमारी धरती भी शुद्ध रहेगी, हमारा पानी भी शुद्ध रहेगा, हमारी हवा भी शुद्ध रहेगी। श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्ट ऑफ लिविंग का एक अंग है, उसकी एक ट्रस्ट है जो हमारे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के द्वारा प्रेरणा से इसकी शुरुआत हुई और हम 17 साल से इस पे काम कर रहे हैं। 17 साल हो गए हैं जब लोगों ने नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के बारे में सुना भी नहीं था, तब से हम लोगों को सिखा रहे हैं और आज तक हमने 22 लाख किसानों को सिखाया है। हमने किसान मंच हज़ारों किसानों के साथ बनाए हैं और हम ये असम में भी, हम गुवाहाटी में 2009 में हम 1000 किसानों को हमने सिखाया था ये प्राकृतिक खेती। तो तब से हम इसमें काम कर रहे हैं और हमारे ये जो हम पीजीए सिस्टम में भी हम लोगों को सर्टिफिकेशन दे रहे हैं और इसमें हम हैंड होल्डिंग करके जो भी किसान को सिखाते हैं कुछ समय तक हैंड होल्डिंग करते हैं, जिससे वो एक कॉन्फिडेंटली और बिना किसी भय के, बिना किसी चिंता के आगे बढ़ के इसको अपने खेतों में इसका उपयोग करके इसके फ़ायदे और इसके जो भी फल हैं उसको प्राप्त करें।
ডাৱৰীয়া বৰষুণ শিলা বৃষ্টি আৰু ধুমুহাৰ চিন্তা পাহৰি যাওক ফচল বীমা কৰাওক সুৰক্ষা কৱচ পাওক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হওক বা কোনো দুৰ্ঘটনা এই সকলো চিন্তাৰ পৰা মুক্তি পাওক ফচল বীমা কৰাওক সুৰক্ষা কৱচ পাওক हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए এতিয়ালৈকে 16 কোটিৰো অধিক কৃষকৰ আবেদনে ফসল ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিলে ৰবি শস্য বীমা কৰাৰ বাবে ততালিকে পঞ্জীকৰণ কৰক বেংক শাখা বীমা কোম্পানী কৃষি ঋণ সমিতি জনসেৱা কেন্দ্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক বা www.pmfby.gov.in যোগে অনলাইন আবেদন জনাওক বীমা কোম্পানীৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে ঘৰত বহি AID এপৰ জৰিয়তে বীমা কৰিব পৰা যায় ফচল বীমা কৰাওক সুৰক্ষা কৱচ পাওক किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर राज को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत को जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में